Hello viewers, this is Bridge Africa Academy, a program prepared for grade 8 students. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa barattoota kutaa 8ffaa fi Bridge Africa Academy irraa qophaa'ee dhiyaatu yoo ta'u, viidiyoo kana keessatti deebii fi ibsaa qormaata yookiin qorumsa ministirii kutaa 8ffaa afaan Ingilizii kan bara 2016 qabannee isinii dhiyaanneerra. Akkuma beekamu viidiyoowwan darban keessatti gaaffiiwwan kaan irratti marii geggeessaa turre yookiin immoo hojjechaa turre yeroo darbee gaaffii viidiyoo kana keessatti immoo gaaffiiwwan hafan qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Nu hordofaa, nu daawwadhaa isiniin jenna. Dhuma viidiyoo kanaatti immoo yookiin immoo dhuma buukleetii kan hojjennee gaafa xumurru dhumarratti ibsawwan adda addaa fi kallattii adda addaa yookiin immoo mata duree adda addaa irratti qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Gaaffii tokkoffaatti gaafa dabarru, when we come to question number 1, if I were in Arbamij, I blank space Chabara Churchura Park. If I were in Arbamij, I blank Chabara Churchura Park. Where is a keyword in this sentence, and this has to be kept in mind. A, visited, B, had visited, C, would visit, and D, will visit. Asitti where kan jettu kuni jala muramuu qaba yookiin immoo xiyyeeffannoon itti kennamuu qaba. The question above is about conditional sentence. First of all, we have to know that this question is not a passive sentence, or it is not a reported speech, or it is not any other aspect of the language, but it is about conditional sentences because we have got the conditional clause or the if clause and the main clause, and the if clause is separated by comma here. Egaa akkuma beekamu gaaffiin kun yookiin himi kuni conditional sentence kan jennudha. Conditional sentence keessatti if clause fi main clause itti akka fayyadamnu beekamaadha waan ta'eef isaan kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. So the verb in the if clause is where, that indicates a simple past form. That is type 2 conditional. So if this one is type 2 conditional, in the case of type 2 conditional, the verb in the if clause is verb 2 form, whereas the verb in the main clause will be would plus verb 1. Would plus verb 1. This is the general rule of conditional sentence. Kanaafi conditional sentence type 2 keessatti if clausing simple past form taanaan main clausing isaa maal ta'a jechuudha, would verb 1 ta'a jechuudha. Isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. So the keyword is if I were. This is a keyword. A, visited is incorrect because wrong verb form, because of the wrong verb form of visited, which means visited or this verb form cannot happen in main clause in any conditional sentence. It may happen in the if clause part. Visited kan jedhu kuni main clause keessatti conditional sentence main clause part isaa keessatti verb 2 fayyadamuu hin dandeenyu bifa kamiin iyyuu. Conditional sentence type 1, type 2, type 3, type isaan kaanis yoo ta'e yookiin zero conditionalis yoo ta'e visited kan jedhu kuni dogoggora jechuudha, caasaa dogoggoraati. Kanaaf kuni sirrii miti jechuudha. When we come to B, had visited is incorrect again because of the wrong verb form, which means had visited cannot happen in main clause again. This is similar to A. It may happen in the if clause part, especially in the conditional sentence type 3. And C, choice C, would visit is correct, and the correct verb form in type 2 conditionals in the main clause is would verb 1. And D, will visit is incorrect because this works in type 1 conditional sentence in the main clause. So would visit is the correct choice for item number 1 above. If I were in Arbamij, I would visit Chabara Churchura Park is the correct or the right answer. Question number 2. I like her films because she is so blank.
Like is a keyword because it's also the keyword here. This item deals with raising clause and using the appropriate word form or part of speech is very important here. Iddoo kanatti kan nuyi gaafatamne part of speech isa kamiin fayyadamuu qabna? Verbiidha moo nounidha moo adjective moo adverbiidha kan jedhudha amma iddoo kanatti kan nuyi hubachuu qabnu jechuudha. I like her films because she is so blank. Ani filmi isheen jaalladha sababiin isaa isheen baay'ee bakka duwwaa jedha. Kanaafi the correct part of speech should be adjective because it should modify she but not how she does the film or how she acts in the film. Asitti akkamittiin akka isheen filmii sana hojjettu hin ta'in ishee mataa ishee ibsaa jira waan ta'eef iddoo kanatti kan galuu qabu adjectiveedha jechuudha. So jara kana keessa adjectivein isa kamii isa jedhu lijni ilaala jechuudha. So the keywords are like, because, so. When we come to choice A says carefully. This is incorrect because this describes how she does the film but not her personality. So carefully is an adverb, so it cannot fit to this context. Be careful, this is correct. This describes her personality but not the way she acts. Eenyummaa ishee ibsa inni kun immoo yookiin amala ishee ibsa waan ta'eefi careful kan jedhu kun adjectiveidha asitti galuu danda'a jechuudha yookiin galuu qaba jechuudha. C cares, this is incorrect because cares is a verb. D care, this is also wrong because care is also a verb form. It is not an adjective. So that is all about our video today, and thank you for listening. Waan dhaggeeffatanii guddaa galatooma. Video keenya subscribe, like gochuun dagatina. Bye bye.